Basebo ne banyabo. Ladies and gentlemen, Mbebaza okubanga mukyawuliriza emboozi yange. thank you so much for listening to my story. Weeyongera okusoma n'okuyiga. Enjoy as you learn something. Ozze era ggwe omulenzi naawe omuwala ndaba. If you're a youth out there watching me, Kusaba otega okutu listen carefully mu mboozi eno. as you listen to my story. Time yatuuka ne baŋŋamba nina okuddayo wa Lucifer. A time came and they told me that I had to go to Lucifer. Ne nzirayo I went back to him n'aŋŋamba nkoze bulungi. and he told me I had done everything well. N'aŋŋamba kati ngenda kuwa personalities. Yakiyita personalities, ngenda kuba mu personalities. And he told me that he was to give me personalities. Sabitegeera nze. At that time I didn't even understand what he meant. Personalities. So I didn't mind much. Kati bwe nkomawo waliwo omuyimbi omu gwe sijja kwogera mannya ne mubuuza baŋŋambye bagenda kumpa personalities. So I approached one of our popular musicians and told him that they've told me I'm going to get personalities. N'aŋŋamba gwe linda ojja kiraba. And he told me to just hang on and wait. Kumbe mu kuŋŋamba personalities nti nali ŋŋenda kubanga ntandika okufuuka. So what they meant was I was going to change my image. Nze bw'olaba wano natuuka time nga nsobola okuba nti tugeze ne nkugamba nti endi najja nankumbi mu ssaawa y'emu omuntu n'aŋŋamba nkulabyeko ejjinja, mu ssaawa y'emu omuntu n'aŋŋamba nkulabyeko embalala, naye nga nze sasooka kitegeera. Naye ng'oba oli awo oli n'aggamba owaayi waŋŋambye nti ku ssaawa 7 nzije nkusisinkane, n'omulala n'akugamba waŋŋambye ku ssaawa 7 nzije nkusisinkane. So during that time, I would change my personality. I would appear in different places at the same time. And I would meet people, give them assignments at the same time. Kati ku budde obwo natandikanga ng'emisambwa gino gintuma tugeze oba waliwo muka musajja nga neetaaga obeera okwebaka naye nga nsobola okufuuka bbaawo. And if at all I was meant to sleep up with a certain woman, I would change my form and become like their husband. Nenzijja gwe ng'olaba ne weebase na bbaawo kumbe ng'oli nange. But I would change my face and I become like that person's husband and sleep with that woman when she doesn't know. Mpozi era n'ekirala twakozesanga konsati zino ebivvulu eby'abayimbi. We would use the musical concerts Abayimbi ab'ensi for the secular musicians era okuwongayo abantu. to initiate people. Nti tugeze nti kati nga nze natuuka time kuba nze natuuka time nti eyali ayayanira okuyimba. Personally, I used to yearn for singing before. Natuuka time nga n'ebyokuyimba sikyabyetaaga. But time reached when I had even give up on singing. Kubanga sente nali nfunye. At that time I had Ndaba the siina money. nnyo naye kakati nga nze ekyange kyakuwongayo nga tugeze ekivvulu ng'ekyo kisobola okubaawo nze kasita ndabika bulabisi bwe nti ku stage ng'oba oyagadde byennyimba oba tobyagadde gwe kasi tondabako bw'oti gwe tuba tukumaze. So it reached a point whenever I would go for the concerts, as soon as I step on the stage, as long as you have seen me, you're initiated to devil. Ate nga ekyo n'abayimbi abalala abaali bakikola bangi abaalinga nze bwe batyo. So many secular musicians who used to do it like I do it are still there. Nti osobola okugenda mu kivvulu ky'omuyimbi. You can go to a popular artist's concert. Ffe zino sente z'oba osasudde si kyekikulu ennyo. And the ticket you pay is not a big issue to us. Ekituufu kiri nti ozze tukuwonzeeyo. For as long as somebody has come and you've been Kuba initiated to gwe devil. sooka weewuunye omuyimbi akola ekivvulu Imagine a musician can make a concert ekitaweza na bukadde 3 that is not even earning them 300 million. naye n'akulaga nti avudde mu kivvulu ekyo enkeera n'agula emmotoka ya bukadde 4 But the following day, this musician shall buy a car of 400 million shillings. nti yazijje mu kivvulu ekyo golota sente aba azijje Claiming that the money came from the concert. How can they make such money? mu kuwongayo bino ebisente by'amasitaani ebyo kasita akuwongayo bw'ati eby'amasitaani nga bijja. So whenever we initiated people to devil, then we would get Satan's money. Mpozi n'akalalira ke mbadde nabidde okugamba And there is something I'd forgotten to tell you. nti twatuuka time abamanyi obulungi ennyo ku ssaawa ya Queen abo. Time came when there is this popular place called the Clock Tower. Waliwo omusambwa gwe bayita Bamweyana. There is a Musamba spirit called Bamoyana. Gwe gukwasaganya ogwo abayimbi.
in charge of artists or omusambu musicians. guli awo era abo abalalu be mulaba abo abasinga okuba ennyo mu kifo ekyo Those mad men or mad women that you see around the clock tower, abasinga tebaba balalu. they're not usually mad men and women. Nkukakasa era nkugamba nti awe wandu awo twanaabirangawo ku ssaawa 8 ez'emisana. The truth is, we used to even bathe from there at 2 p.m. Awo waliwo amaanyi amabi ennyo awo okukamala obukamazi. There are so many evil forces there. Eyo essaawa ya Queen eyo gy'olaba wansi When you look at the clock tower, but just down underneath it, we wali oluzzi. there is a river. Oluzzi olwo kye mbadde neerabidde okugamba nti omusambwa guli ogwa Nnaalongo The Musamba spirit for Nalongo, yalinga nti ye mukyala wa lucifer. Oluzzi olwo we wali ekkubo where that well is where there is a way erireeta mukyala wa lucifer ku nsi kuno. that brings Lucifer's wife on earth. Era kyova olaba nti ffenna we twakuŋŋaaniranga It is why all of us used to gather from that era place. teri muyimbi bano ab'ensi abali mu malugo atagendangako wantu abo. And there is no secular musician who uses witchcraft Kyova that olaba has nti never waliwo gone there. n'abayimbi bangi nnyo abajja ne bajja mu kifo ekyo okuva ebweru w'eggwanga lino. It is why you see that many people, many secular artists come from abroad Era and abamu even bajja go to that ne place. basimbawo n'emiti, balala basimbawo amayinja Some of them plant trees, others put stones mu kifo ekyo. in that place. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Time yatuuka Time came nemba nga nsobola tugeze nenzijanga ku kyalo when I could go to a village nengaba ssente. and I distribute money. Naye nga ssente ezo era bwe nzikuwa bwente era mba nkuwongayo. But when I give you this money, I initiate you to Lucifer. Jjukira nti natambulanga n'emisambwa nga ntambula najjo nga twogera era nga gwe gugamba oyo muwe oli tumuwa oyo muwe oli muwe. Remember, whenever I'd be walking with that money, I would be along with the Misamba spirits to tell me whom to give the money and whom not to give the money. Naye sitaani musiru nnyo ate mulimba. Really, devil is a liar. Nga nsobola tugeza okuba nti n'obukadde nembanga n'obukadde 10 I would have around 10 million shillings, naye ng'osobola okulumwa enjala but I would stay hungry. tugeze oba ogula egulanga ekindaazi kya 5 I couldn't even afford to buy a donut of 500 shillings. naye nga ku bukadde obwo 10 tosobola kukwatako yadde n'ekikumi nga tokkiriziddwa. I was not supposed to touch the 10 million shillings without permission. Naye ng'osoogera n'ozisaasaanya ze bagga mpozi n'ekirala mu abavubuka abakwanakwana. Even you gentlemen who go around with women anyhow, Mikwano mbabuulira abawala abo abasinga misambwa. Sigambye nti bonna naye abasinga. most of those women are Misamba spirits, Naddala be musanga mu makilabs. especially girls that are found in Kubanga clubs. nze kye mmanyi naddala wano mu ggwanga Uganda. Because what I know about like Uganda, Amabaala agasinga be mulabanga abaweereza. most of the waitresses that you see in bars, Misambwa gye gibawa omwenge gye gibasaavinga be bawaitress. the Misamba spirits are the waitresses in bars. Era kubanga kati nga nze obudde obwo Because personally during that time, ng'otuula era n'omanya nti ono kinywi waffe tuli naye wamu. I would sit with them and know that this is part of us. Naye era gwe omusajja kasabe baka n'omusambu ogwo ofuna kiri kye nagambye. But remember, whenever a man sleeps with one of those girls, they get that spirit of lust. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who submit to or perform homosexual acts, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor verbal abusers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Pozi gwali eyo gwandaba oyinza okwebuuza nti mmanya ntya omuntu ali mu bintu bino. You may be wondering, how would I know that somebody is a devil worshipper? Ngenda kuwaako ku bubonero obumu These are some of the signs. naye nga sisobola bumalayo kubanga kye njagala omanye bano abasajja bayiiya buli kadde. I cannot finish all the signs for you because each and every day they come up with something new.
naye ngenda kuwaako ku bumu bwe nali mmanyi. But there are some signs and some marks that I used to know. Kati waliwo obubonero tugeze nga obw'engalo. There are some marks or some signs for the hands. Waliwo nga okuddira engalo ne bazigiramu wakati ne bagira bwe bati. Like sticking out 2 fingers of the hands. Okuddira engalo ne bazikolamu sign ng'eno bweti. Like sticking out these 2 fingers. Waliwo eno sign eya peace. There is this sign that they claim is peace. Tugeze waliwo okwambala omusalaba nga musulike bwe guti. And then wearing inverted cross. Waliwo sign eya pyramid. There is a sign of a pyramid. Waliwo sign waliwo eriiso eryo simanyi ngeri gye nsobola ddi kunnyonnyola. There is this particular eye that they use. Kati waliwo n'ekirala mmwe abawumula emibiri gyammwe. Even people who prick their bodies anyhow. Kati bw'owumula ennyindo, when you prick your nose, ekyo kiraga nti gwe oli mukazi eyebaka ne bakazi banno. It's a mark that shows you're a lesbian. Eri tuba tukola ki? Tuba tukulaba. We can easily know you. Kyekiringa n'okuwumula era olulimi. That is the same thing that applies to pricking your tongue. Kati ate kuwumula ekkundi. Then pricking your navel. Era nakyo kiraga nti oli kitundu kyekimu ku ffe. It means that you're part of devil worshippers. Kati kyekiringa era n'okuwumula kati omusajja awumudde okutu okumu. And then a man who pricks only one ear. Gwe kiraga oli mu sayidi eri ey'abasiyazi. It's a mark that initiates you to the homosexuals. Kuba jjukira nakugambye nti bino birimu ekibinja. Because remember, those people operate in groups. Kati waliwo okuwumula amatu n'oteekako oba kale n'ogawumula nga gonna. And there is even pricking the entire lobe of your ear. Ale gwe kiraga nti gw'oli byonna. Then this will mean that you're everything, you're just part of everything. Wonna wonna ogwayo. Kati ate waliwo oli n'awumula amatu, n'awumula ennyindo, bangi ojja balaba nga beewumudde emibiri gyonna. You can even find somebody who has pricked the entire body, the kati eye, ate the oyo nose, the ye ears. abanga ye oba yasukkawo ye ng'ali bingi nnyo. This person is too much and is a mix of everything. Kati n'ekirala okwambala balansi. Then putting on balanced trousers. N'ekirala minis. Or mini shirts, mini skirts and mini shorts. Okwambala mini skirts and shorts. Ekyo nakyo buno nkulaga nti bwe bumuffe ku bubonero bwe tukola ki bwe tulabirako. Waliwo ne tattoos ezimu. There are even some tattoos. Naye nnyingi sisobola kunnyonnyola nti tattoo eno oba tattoo eno. But I cannot tell you that this kind of tattoo or the other kind. Nnyingi naye ng'era kyemmanyi nti tattoo era zonna ezisinga zibaako kye zitegeeza. But what I know is that most tattoos have meanings. Kati nze nga nze waliwo tattoo eno. Because personally there is this tattoo that I have. Tattoo eno gye nafuna. I got this tattoo. Okuva ku musambwa guli gwe nagambye gwe neebaka nagwo. From the Musamba spirit that I slept with. Omusambwa gwe bayita Sinjana ye tattoo eno. The Musamba spirit, the Indian one called Sinjana. Ye ranka gye bampa. That is the rank that I was given. Kati era ojja kwekanga nti buli muntu abaako kyafuna kyakola bakuteekako akabonero kulaga nti. So whenever you're given an assignment and you pass it, they give you a rank and they also mark your body with that. N'ekirala n'engoye ezambalibwa nakwo era kubeerako signs ez'enjawulo. Even clothes have different signs on them. Mpozi era n'obubonero obulala. Other signs or marks that we used to use. Waliwo n'ebibumbe. They're like monuments. Naye ebibumbe bino ebimu ojja bisanga mu bifo ebyebbeeyi bye sijja kwatula mannya ebifo ebimu. But some of them are in prominent places or prominent areas. Ebirala ojja biraba mu mafirimu. And others are used in movies. Era n'ebirala pozi n'ekirala kye mbadde neerabidde okugamba. But what I can remember to tell you. Nti twalina industry movies. We had industry movies. Nga ezo movie ezivaayo zonna za kubawongayo. And in the movie industry, those movies were just set to music initiate people. Industries. And even in the music industry.
nga nazo okwetooloola ensi yonna. Kyenjagala nkutegeeze nti kino ekintu kiri nsi yonna. It touches the entire world. Ate nga kirimu abantu ab'amaanyi besisobola kumenyera wano. And very many prominent people are part of it. Kubanga nze gwolaba wano. Because personally, mbadde njogera n'abo abantu ab'amaanyi. I'll talk to those prominent people. Kubanga abantu bali mu bifo by'amaanyi naye nga bawongayo abantu eri Sataani. These people are in prominent positions, but they are initiating many people for Satan. Mu budde obwo nze nga nze sijja kugamba nti nali nkifunamu obuzibu. Naye nga nti nali nkifunamu obuzibu. Nali sikifunamu buzibu. Naye ate kati mpozi bwe namala ofuna ekitangaala kya Yesu Kristo, ate nenda mati kye nali nkola kyali kibi. During that time when I was initiating people to devil, I did not have any problem with it. It was only after becoming a born again and getting the life of Jesus that I realized that it was bad. Kubanga n'ekirala era abantu bano era be nawongangayo teri era yafunanga mirembe. Because those people that I initiated to devil didn't get any peace at all. Kubanga era okusinziira nga nze era nga bwe saakifunamu mirembe. Because just like I didn't see anything good out of it, era nabo tebaafunangamu mirembe. nothing good happened to them. We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. When somebody becomes a devil worshipper, day one, is there anything like regret in their lives? Or do they ever look and say that I'm doing something bad before God? Ekintu kino nga okitandise bw'oti kisooka n'ekikubikka amaaso. When you're part of a devil worshipper, you're blinded. Tobaako na ki kyotegeera kubanga bakusuubiza bingi. Jjukira nti okiyingiramu oli mu kuyaayaana oyagala kino. Kikubikka amaaso kuba kati era kati nze nga nze. Jjukira nti nze nakula nga ebya Katonda sibimanyi nnyo. When you become part of devil worshippers, remember you enter with an urge of becoming somebody big and you're blinded all of a sudden. Ate ffe twakozibwa waka batugamba nti Yesu musambwa gw'Abayudaaya. Remember, in my family we did not know God so much, and my family, they told us that Jesus was a demon of the Jews. Nga batugamba giri misambwa gy'Abazungu kati nammwe mulina okusinza emisambwa gyammwe eno. And they kept on encouraging us to also have our own evil spirits that we worship. Kati kitegeeza nti n'omuntu ono yenna ayingira babaako ekintu kye bakusigamu obutayingiramu yadde ensigo ya Katonda. So anyone who is going to be initiated to devil, they instill in you something that can draw you far away from God. Tebakwejjusa. So there is no regret at all. Naye okuleka gye bigenda nga era nze bwe ngenda okuba nga nkunnyonnyola. But with time, as the more you keep on in satanic worship, otuuka n'olaba obulimba bwa Sitaani. You get to realize that the devil is a liar. On the next episode of Life Experience. Nze bw'olaba wano natuuka time nga nsobola okuba nti tugeze ne nkugamba nti ndi najja na nkumbi. Mu ssaawa y'emu omuntu n'aŋŋamba nkulabyeko ejjinja. So during that time, I would change my personality. I would appear in different places at the same time. And I would meet people, give them assignments at the same time. Oluzzi olwo we wali ekkubo. Where that well is where there is a way. Erireeta mukyala wa Lucifer ku nsi kuno. That brings Lucifer's wife on earth. Amabaala agasinga be mulabanga abaweereza. Most of the waitresses that you see in bars. Misambwa gye gibawa omwenge gye gibasavinga be ba waitress. The Misamba spirits are the waitresses in bars.